Ez még mindig itt. Hello, hello. Deus. Van tőlem 70 méterre. Ja. What'll it be? Be sure to tell all your friends. Just not the cops. Jó, akkor nézzük meg a sikert. Biztos, ami biztos. Valami mozgásban van.
Nothing will delay this. Ott lent lesz. Tudom, Jacob White-ot meg kell szüntetnem az által jelentett fenyegetés, vagy kiütve, vagy megölve őt. Nothing will delay this. Most erre néz pont a ágyú.
Talpra testvéreim! Az állam marka ugyan szorongatja a nép nyakát, de mindenkit nem folythat meg. Deriktron folyó banda háború, a kormány provokálta ki, hogy elterelje a figyelmünket. A lábunk alatt épülő akténvat rakétasilóról a FEMA, adógyminisztérium új szélszerző ügynöksége. De nem sokára megfizetek nekik, úgy bizony. Szereztem néhány robbanóanyagot, az ügynek csatlakozatok hozzám, csúcsunk le a kormány, és az új fazista talpasaira. Együtt átformáljuk ezt a valaha oly nagy nemzetet. Menj vissza, Nikolász, rendet és ezt gondoskodtam, Jacob-vel vissza kell. Nem a Detroit-i rendezőközgözben tudatni vele. Nikivel hogy zajlott. Ja, még a bomba nincs. Szóval Jacob általában elpített bomba nem robbanó anyagos, de mivel mérgező gáz van benne, még fenyegetés jelent hatástalanítani kell. Access granted. Na.
Csinálok egyet előtte. No. Access granted. No. Azt hiszem, hogy itt. Jó, másik király. Ki van fel ez, hogy töltse vissza az energiámat, de még mégis basztat az ünnep. I really appreciate you helping us out, Adam, but we're running out of time. We gotta find White before he blows something up. We're in the clear. I left White unconscious in the sewers under the precinct. Thank God. The chief finally took me seriously and is sending some men to help out. We'll take it from here. Great. Anything else? Oh, and it isn't much, but take this. The cops have a Deadpool going. I don't like it, but you take down a cop killer and you get a bounty, and that sort of thing. I usually reserve this to pay off our CIs, but I think you earned it. I threw in a little something extra for bringing him in alive. It's good to know you're still one of the good guys, Jensen. By the way, Nikki, White's bomb wasn't even explosive. It was a gas bomb. I managed to disable it, but you might want to get a disposal team down there to do a proper sweep and clean. Ah, shit! I totally forgot about that. I'll get EOD on it right away. Last thing we need are more casualties. Man, I'm sure glad I bumped into you tonight.
You're gonna have to let me buy you a pint down at Maggie's sometime. If I hang around you long enough, maybe some of that famous Jensen swagger will rub off on me. Yeah, we'll do that sometime. Take care of yourself, Nikki. Nora 92 to Central. Come in, Central. Over. Nora 92, this is Central. Over. That code 10 I called in earlier. It's actually gas ordnance. We need EOD down there for cleanup, stat. Tell first response to keep their hands off, and we should quarantine the block just to be sure. Over. 10-4, Nora 92. Thanks for the heads up. Stand by for updates. Central out. Thanks for trusting me, Jensen. I won't forget it. We lost a good man when you went private, Jensen. We lost a good man when you went private, Jensen. Ne, akkor térjetek vissza Fejlesztőhoz. Még 4000 kell. Dr. Chetchery, call 217. Dr. Chetchery. Will you be purchasing anything today? Well, maybe next time. See you then. Hát nem volt olyan dolgotok, Andrá, milyen érdekelne. Elvileg jelz, hogy arra vagyunk. 199 méterre tűnt. Ez itt korábban le volt zárva. You sure you closed the door? Yeah. Of course I did. What do you think I am? An idiot? You're not gonna make me answer that, are you?
Run, you bastard! I'm going to get you, asshole! Come on now! You blew it, man! Let's settle this. Szia, kicserítem a régi széfet, gyenge tervezésű volt. Nem bíztam benne, különösen ezen a környéken. Az új kódja 5463. Ne légy mohó. Szóval nincs meg az a képességet, igazi van egy Praxis pont, hogy valahogy. Szóval kell egy elhasználta. Pritchard, looks like Sandoval's got a secret bunker. I'm gonna flush him out. Let's hope he's still there. Why do we always get assigned to the shittiest spots? Yeah, why would anyone come down here? I think they're afraid someone's gonna try to sneak a bomb into the doc's locker. I'd be more worried about what's in the doc's head than what's in his locker. Sounds like something moving around. Nothing. Hey, maybe it was your old lady looking for some action. Did you hear that? That guy's dead! Fuck are you? Go ahead! Stick your head out! You're dead! Have some of this!
Egyszer csak befejezi. Die, you hog bastard! You ain't leaving here alive! Oh, shit! Gotta reload! You're dead! You ain't leaving here alive! I can't see him! I got nothing. Spread out! Find him! He's gone. You see anything, finish it. He's not here. Enough, he's running. We'll wait here for him to come back. Vagy az egy felfele menő jár.
Na nézzük csak. Get him! Call the others! Get help! I don't like this. Better check it out. Fucking gunshots! Elment fürödni. Hol a fenében? You hiding? See you, bro! i.BL. Ez egyik srácot beindította megint az átkodott lézereket. Ez nem játék, basszátok. Nesze a kód a lézer lelövésére 82-18. Kapcsolt ki azokat a tökéletlenek arra járnak rohadt melós utána normálisan visszaállítani. Hol van a...
Irányító konzol. Ez más. Right. Megint a falon villogó. Ez egy csoki volt itt. Rohagy meg, ezen az audát is volt egy. And this is why I urge every member of my staff, every man and woman dedicated to the true mission of the Humanity Front, to do the same. Isaias, if you're watching this, I beg you, do not allow misplaced anger to destroy everything we have struggled to achieve. It's over. He knows I can't come back from that. Everybody knows, Sandoval. You can't hide from what you've done. What I've done, Mr. Jensen. I spent years patching people back together from augmentation botch jobs and systemic organ rejection brought on by implants. And now, because of Bill's betrayal, I'll never practice medicine again. You really want to help someone? Tell me where Sarif's scientists are. I wish I could, Mr. Jensen. But my involvement ended right after I failed to remove their GPLs. You failed? Turns out, my surgical skills weren't good enough to bypass David Sarif's insurance policy. So for all I know, those little implants are broadcasting right now. On a frequency so low your network specialist wouldn't think to look for it. You changed the frequencies. You have your answers, Mr. Jensen. And I've lost all of mine. The courts may think I have much to atone for, but my court will be a higher one. How about I take that gun with me when I go? You got everything you came for. Please, just leave. Believe it or not, I'd rather you didn't kill yourself.
That's because you have no idea what tortures I've endured. The guilt, the shame. I was told the scientists would be used to find a peaceful solution to the augmentation crisis. Instead, I was involved in kidnapping and murder. My life ended that night. It's time for me to go. Think about it. Are you really in such a hurry to face that higher court of yours? At least there are no lies before God. Did you see that abominable press conference? William Taggart all but accused me of terrorism. He claimed that all the violence committed in the name of our cause was the result of my influence. So stay alive long enough to tell him your side of the story. He already knows it isn't true. I trusted that man. For years I gave him loyal service, and he betrayed me. He sacrificed my freedom and good name to save the reputation of his organization. It's no use fighting him. He'll just spin it again. At least if I die, he'll never be able to use me again. Give it up, Mr. Jensen. Look, I understand your situation better than you think. I quit the force because I couldn't stand what the people in charge were doing to it. But they went to the press and told them I'd been the problem the whole time. Power always sacrifices its subordinates to save itself. But you have my word. You can get through this. I appreciate your faith in me, Mr. Jensen. And remembering that others have gone through similar events can be helpful. But is it enough? Early on, I decided my life's purpose was to help people. But I failed as a doctor. Because by the time I see augmentation patients, it's too late. So I went to Humanity Front. And that wasn't improving anyone either. I was an idiot to think this would turn out differently from everything else I've tried. I hear what you're saying. You care too much. I know what that's like. Too well. Because I've been there. You want to fix everything right away. You want it so much you start trying too hard. Trust me, if you deal with the smaller, easier stuff first, the big things don't look so big. I care too much? I try too hard? Your empathy would be touching if it wasn't so condescending. I just told you everything I touch ends in failure. Don't tell me you know what that's like. I'm a killer. Every morning when I wake up, it's my first thought of the day. I was involved in a plan that directly resulted in mass murder. And since then, I've been condemned to live apart from humanity. I can't even face the woman I love. I can't face anyone. You think you're a failure, but you're not. You're just a man who doesn't understand his own potential yet. You can still channel your regrets into something positive. Be an example. Teach people why violence isn't the answer. You've suffered way too much to let all that experience go to waste. I don't understand. We're enemies, but you want me to live. I deserve to die. In fact, I welcome it. But you won't let me go that easily.
You've assigned me a task I cannot refuse. Take the gun. You win. Pritchard, get this. The GPLs are still transmitting. Sandoval switched them to a lower frequency. But they could be broadcasting anywhere in the world. I don't have the type of equipment we'll need to find them. It's our only lead, Pritchard. You have to do something. I know. Listen, the riot's still blocking the street entrance. Head back to your apartment and Malik will fly you over. Maybe by the time you get here, I'll have figured out something. And members of the UN to tour our facilities first. Találkozz Malikkel a lakásod épületének tetején. Kiderült, hogy Sandoval nem kivette meg a gép bertetését, hanem egy alacsonyabb frekvenciára kapcsolta. Talán megtűnt, talán ha eljutok a központba, de a zavargók még mindig elállják az utcai berátot. Még jó, hogy Malik át tud repülni velem, feltéve, ha ma találkozom vele, a síron épület leszálló pályán. And they will find nothing but order, progress, and moral responsibility. Looks as if the ball is now firmly in the United Nations court. This is Eliza Kassam reporting to you live from Picus. Nem jobbak az emberi augmentáció. Mítosz a kötet. Válasz. Itt a William Taggart egyre visszatérnek egy történethez, mely hatással volt életemre. Ezékiel történetéhez. Egy fiatal emberhez, aki megtört az augmentálás traumája. Egy emberéhez, akin szerencsém volt segíteni. Ezékiel tengerészgyalogos volt, aki súlyosan megsérült az öbölháborúban. Úgy gondolt, hogy bizonyítanak el valamit. Augmentálását kérte, hogy újra szolgálatba állhasson, de a szolgálat turnusa végén lénye megváltozása okozta a megrázkódtatás, kétségbeesés spiráljába taszította, hazatérven halált kereste, és ekkor keresztezték egymást útjaik. Sikerült lebeszélnem és meggyőznem, hogy távolítsa el az augmentációit. Felépülve az emberiség front egyik klinikáján, Ezékiel vissza tudott térni régi magához és csoportunkba. Hitének példaesetévé vált, teljesen meggyógyult. Thousands of angry rioters took to the streets in several cities this evening after viewing controversial satellite footage uncovered by Picus. Detroit, Toronto, Mumbai, and Rio de Janeiro all report violent clashes taking place. You don't need to babysit me, Mr. Jensen. I have no intention of killing myself anymore. Nor will I resist arrest when the police arrive. I assume your people have already contacted them? If they haven't yet, they will be soon. Then go. Use the information I gave you to track down your scientists. With any luck, they will still be alive. The men who kidnapped them, the soldiers? I don't know who they were. Only last names. Barrett and Namir. I sensed they were highly trained professionals. Working for who? I didn't ask. My brother, Ezekiel, put them in touch with me. Your brother? Not Taggart? Bill wouldn't be so stupid as to get his own hands dirty. I see that now. He's like Teflon. Nothing ever sticks. Progress and moral responsibility. If I knew anything more, I would tell you. But the men who kidnapped your people made sure my knowledge of their plans was minimal. Reporting to you live from Picus. Bőrmódosítási folyamatok kötet 24. Dero Industries fejlesztési tudomány 2019. A megközelítés, ami a Thailand Medical és az Izolál és a többiek használnak, nyers és nem elég kifinomult. Amiről itt beszélünk, egy olyan módszer, amellyel az ember bőrét úgy lehet megváltoztatni, hogy organikus testpáncélra hasonlítson. Persze nem egy rinocérosz bőrére, bármit mondanak is a reklámanyagok. A folyamat logisztika szempontjából egyszerű, bár az implantált számára fosszadalmas, és garantálom, hogy igen fájdalmas, de a végeredménye nem nagyobb igénybevétel, mint egy plastikai sebész munkája egy hiú, szép kísérő vágyó páciensen. Egy vékony, többrétegű anyaghálót ültetnek be közvetlenül a hámréteg alá,
páncélt persze G-hurok bevonat fedi, így közvetlenül. Ami közvetlenül a kilöködés nélkül kötődik a bőrszövethez, és miután elég időt adnak a bőrnek a gyógyulása, a test szerves részei válik. A becsapódás hatására az implantált bőre továbbra is felszakad és horzsolt vérzősebeket szenved, de az alatta lévő új páncélréteg egy nyírásra összesűrődő gél levegő szénnanocsövekből álló szendvics azonban elnyeri az erőhatás nagyját, megakadályozza a legvégzetesebb áthatoló traumán kívül egyéb. Thousands of angry rioters took to the streets in several cities this evening after viewing controversial satellite footage uncovered by Picus. Detroit, Toronto, Mumbai, and Rio de Janeiro all report violent clashes taking place outside the doors of these well-known biotechnology firms like Eidos, and Enix. The footage sparking the riots appears to show scientists performing crude, torture-like experiments. És itt mi volt? Ott van egy... Na, ezt tett akkor... Már ezt lesz mit eladni. Nem kaptuk meg hozzá. Access granted. Van 3 mondtam. Magasból való leesést javítanám. Ezzel láthatatlanná tudjunk válni. Lopakodás javító. Mit használjuk? Az visszajelzés funkció jelzi, milyen távolságig hallható a használmány. Na, keltette zaj.
jelezni, hogy meddig látnak az ellenfelek. I blame Bill Taggart and his crew, stirring up all sorts of emotions. It's a shame. Nem tudom, humbukkalunk ide mindenkit. Most át kell tenni másik város másik részére, vagyis... Ez itt semmi. Ez nem a... Ez nem Derek Trow területe? Mert arra pályára emlékeztem, amikor be kellett itt az antennát jönni, szabotálni. Pedig ez az.
Azt az antennát kell tud kikapcsolni. Az F1 az átszázas, a Typhoon F2. Fuck them cops, man. Yeah, they can't tell us to get off the streets. We own these blocks as much as they do. They must have locked up all our brothers. I told you we was living in a police state. Majdnem a házunknál van, úgy kék felmenni. Már hozzáértünk a tűzhöz. Mit csinálnak? Hát eladni a cuccot. How may I be of service? Van egy fájdalomcsillapító nálam. Always a pleasure.
Van egy hangtompító? Ez valamilyen felkészülendő. De egyszerűen van itt kötték. Most honnan szereztem? Így. Nagy vonal. Kicsit hogyan van a pisztolyt, mert általában azt használjuk.
You've got no right! Nézzük már meg, megnyomjuk a... Welcome to the Detroit Automated Information Network. De mindig csak az első cellát tejtőt visz. Én gondolom nem akartátok így. Egy cella, ahány másodperc, annyiszor 3 másodperc. Így meg akkor 7 másodpercig. Egy cellát elfogyasztani, azt 7, azt van nekünk 6 darab, 6 x 7, 42 másodpercig lehetne. Szóval ennyire. Várj, az nem volt tesztelve? Nice detective work, Jensen. You ready to return to HQ? Figyelem, ha távozol, a befejezetlen mellékküldetések törődnek. Biztosan el akarsz menni? Igen. Yeah. Let's hope Pritchard's found that frequency. You said it. I got a message for you, Jensen, from Pritchard. He says he's not in the office. Great. So what exactly am I supposed to do? I don't know. He said you should check in with the boss.
Találkozz. Régi szívességek behajtása. Találkozz Szarifa tetőtérben. Richardnak kell mérni a Megen csoportját, frekvencia megtalálása, amelyet a gép jeleik most sugároznak, de Malik szerint nincs az épületben, úgy tűnik be kell néznem Szarifhoz. I get to see them entire young all gathered around their TV screens watching Elijah's bias coverage and laughing at us. Locked up in our offices because of a mob activity. On top of that, they're probably the ones running those super soldier drills in the first place. Why can't the police just push all the rioters back so we can leave? Doesn't work like that, Christian. There's something called civil order that needs to be maintained. I just want to get home to and moral responsibility. Looks as if the ball is now firmly in the United Nations. Vagy csak ez olyan terület, hogy itt nem lehet használni a Typhoon létszős. Seraph? David's just stepped out for a moment, Mr. Jensen. But do come in. I've been hoping to meet you. Mr. Darrow. I'm surprised you even know who I am. David speaks very highly of you. He says that when it comes to detective work, you are like a dog with a bone. Have you found your scientist yet? What else did David tell you? Over the years, plenty. But today I'm here as a friend and fellow scientist. Things are getting quite turbulent out there, wouldn't you agree? So many people drunk on revolution. The United Nations being urged to intervene. And all because of the technology I created. Things have come a long way since then. Haven't they? And now my old friend David wants me to lead us to the Promised Land. He's asked me to invite members of the UN to Panchaea, to convince them we don't need industry regulation. Your geoengineering project in the Arctic Ocean. The installation couldn't have been built without the assistance of augmented workers. And when it's finished, my little hole in the ocean is going to stop global warming. A lovely photo op, wouldn't you say? If it works. You mean, if it doesn't kill us all? Adam? You're back. Can I speak to you outside? Get to the helipad, son. You're going back to Hengsha Island. Frank tracked down one of the GPLs. Only one? Is it? Sevchenko's. But Adam, we had to call in a favor of the DOD to do it. Meaning, the conspirators probably know I'm coming. Megyünk vissza Kínába. You're Adam Jensen, right? The security chief here? Your men did a good job securing this building when the riot broke out. If anyone would have been able to breach the front door, we would have had to deal with them harshly, if you know what I mean. Titkárnőt nem láttad? Christ. What's with this super soldier BS? I know we've done some work for the DOD, but come on.
We heard, Adam. About the scientists? I guess Mr. Seraph is gonna send you out to get them back, huh? Athéné hol van? Cindy? Nem döbbenj meg, hogy Adam Jensen-t látod besétálni ma este. Tudom, hogy még jó pár hétig nem váltak vissza, de olyan a helyzet, hogy hiszen olyan nagy szükségünk van rá, de David biztosított róla készen áll, és én biztosítom. Bízom Davidben, de azt tudnod kell, hogy Adam legalábbis fizikailag nem egészen az az ember, akit ismertél, éj tapintatos. Tudom, hogy nehezre esik palástolni az érzéseid, de próbál nem érzékelni veled, hogy mennyire máshogy néz ki. Ne feledd, velünk még mindig ugyanaz az ember. Nem akarom szintén, mert túlságosan fáj. Legközelebb azzal jössz, hogy hallgass azt a kalóz DJ-t, akiért úgy oda, hogy tégy egy szívességet mindkettőnek, ejtsük a témát. Ne légy bicsa, piparám, ti. Én csak úgy értettem, hogy talán esetleg hibáztak. Azonban a helyszínelő sorozatokból folyton előfordul, és valójában nem is. Láttuk, hogy a DNS tesztek eredményeit. Te nem akarod őrizni a reményt? Még ha csak álmodozás is. Elvégre barátunk volt. Szükségállapot bevezetésére figyelmeztették az országot. Tomás Síva, a felművelet igazgatója, ma figyelmeztette az országot, hogy az szükségintézkedések bevetésére kell felkészülni, a belföldi terrorizmus ugrásszerű emelkedésére reagálva. Egészen odáig ment, hogy a helyzet, hogy nem oldódik meg hamarosan, hadiállapot kihirdetésére is sor kerül. Letartóztatták az aktivista Isias Sandovált. A Detroit rendőrség terrorizmus vágyával letartóztatta az emberiség front nem nagyon hagyjuk. Dr. Isias Sandoval. Sandoval azzal vádoljuk, hogy segítette a Sheriff Industries ellen 6 hónapja elkövetett véres támadás. Detroit szennyvíz csatornáiban rejtőzve találtak rá, ahol a rendőrség előtt próbált elmenekülni. A letartóztatás után történt, hogy a Malinis rendezvényközpontban tartott beszédét követően az emberiség front alapítója Biertegel terrorizmus vágyával illette pártfogoltját. Tegelt nyilatkozata sokaknak megdöbbent, mivel Sandoval a viták erőszakmentes megoldását hirdetve vált, ismerté az augmentáció ellenes közösségben. Drew Lansing, a rendőrségi sajtószóvivő méltatta Mr. Teget segítségét. Számos porká követhetné Mr. Teget példáját nélkül, a Sandoval még mindig szabadon lábon lenne. Minden alkalmazott figyelme, mindenkor tanácsadói szolgált képviselői csütörtök este reggel székházukból lesznek, hogy ismertessék programjainkat, személyes szemközti konzultációkat egyeztessenek és válaszolnak bármilyen esetleges kérdésre, mindenkit biztatok a részvételre. Időpont ütközés esetén kérem keressenek fel. Tisztelt Uram, a bizalmas üzleti ajánlat a kollégámmal valami konzultáció... megint ez a...
5-ös szint. 2 pontot kell elfoglalni. Access denied. Én nem figyeltem, hogy mit... Néha ankönnyen meghekkelni lehet a dolgok, máskor meg még megszívott mindig. Vannak itt egy érdekes dolgok. Ez itt oké, de talán el kell arra az irányba menni. Access denied. Amikor már rákattintottam, utána meg nem a csodát kellett volna kattintani, hogy az atomi csodával, hogy azonnal elfoglalja. Ezt választottam volna, akkor ott a gyorsabb lett volna. Baszoltjál még. Access granted. Mert úgyis van belőle, már akkor kasnálgas. Kódokat szereztem, de... Mr. Pritchard. Köszönjük, hogy bekötte a Pinkus TV-nek a műsor koncepció. Utókönyv vázlatát kellő áttekintés után azonnal van... Sajnáltal kell közölnünk, hogy jelenleg nincs érdeklődés ilyen jellegű műsorkészítése iránt. Azt illeti, Mr. Pritchard, mivel ez az 5. fölöttébb hasonló műsor javaslata 12 hónap alatt rám hárul a feladat, hogy őszinte legyek önnek a Pinkus TV kilátásait illetően. Nagyon nehezen tudjuk elképzelni, hogy hogyan kelthetné fel az élkörözőségünk figyelmét egy 13 részes drámasorozat, ami a nukleár áramőrség hacker fejedelemlének éjjeli programozó hőstettei körül épül. Nézőink akciót, rejtét és feszültséget keresnek. Olyan hőst akarnak, aki nem fél a tettlegességtől, helyett, aki az árnyékból lapít és a biztonsági kamerák mögé bújik. Őszintén szóval a főszereplő nekünk kissé alaptomosnak és szolgalelkűnek tűnik. A rendőr egy nagyon népszerű karakter, vagy ami még jobb, egy ex-zsarú, aki továbbra is betartja a törvényt. Ilyen típusú főhősökkel tudnánk rokon szenvezni, és értük szurkolni. Az emberek alaposan fontolónak kellene vennie ezt az ötletet. Üdvözlettel Cecilia Pátré.
Köszönöm, hogy elmondtad, Frank. Jó tudni, ami a jelszavakat illeti, ne feledd tudatni az érintettekkel. Bármilyen meglepő be kell, hogy valljam, Jensen biztonsági intézkedései tényleg beváltak akkor este. Az a környezetszabályozási riasztás, amit hallottunk, beindulni a biztonsági tartalék volt, amihez ő ragaszkodott, hogy szúrjam be a riasztó programjába. Még mindig dolgozom annak megtalálásában, hogyan nyomták el az elsőleges riasztásokat, ám amíg keresek a választ, szükségesnek gondolom, hogy néhány fontos jelszó frissítését bátorkodtam javasolni. Néhányukat íme. Dészarif Efernity Armagulisnak a GS-ről, Maliknek a Blan, i.BL Mitchellnek a Loveboy, Szémáltoznak a Lonely Pop, V. Rosalie-nek a Quintus, én pedig a Nukleáris kígyó. Utóirat biztos nem kell emlékeztetnem, hogy az elolvasás sem terülje ezt, ugye? Nem mondod, fel lettek törölni gépek többségét. De... nincs új üzenet. Biológia zsarnoksága. Kiadó 2011. szeptember 8-án Tokióban rendezett etikai találkozón tartott előadásnak átírott. A következő tanulmányban szeretnénk megosztani egy beültethető kardióvettel defibrillátor BKD biztonsági és adatvédelmi jellemzők elemeztük, és az Egyesült Államokban 2003-ban forgalomból került BKD pacemaker technológiát tartalmaz, és úgy tervezték, hogy vezeték nélkül kommunikáljanak közeli külső programozóval 175 kHz-es frekvenciatartományban. Miután részben visszafejtették a PKD kommunikációs protokollját, egy oszcilloszkóppal és egy szoftverrádióval kiviteleztük a több szoftverrádió alapú támadást, melynek elveszélyeztetik a páciens biztonságát és személyiségi jogait. Ekkor a hallgatóság felháborodott és kiállt, és szakították félbe Mr. Terrot, aki meglepette nézett fel, hangos kalapás csattogás. Kérem, hölgyem és uram, kérem. Néhány perc múlva a tömeg lecsendesült annyira, hogy Darrow beszélhessen. Nézzék, nem azért jöttem, hogy annak a filozófiájáról beszéljek, amit az augmentáció tudományban teszünk. Ezzel nem azt mondom, hogy nem fogom fel a munkám következményei, csak úgy érzem, hogy vannak erre a feladatra jobb és alkalmasabb elmék. Az én erősségem a zsenialitás, ahol megbocsátják, hogy így hívom, ennek az emberfejlesztő gépezetnek a megalkotása. A jövő nemzetéken hagyom a döntést, hogy jó tevénként emlékeznek el majd rám azért, amit létrehoztam. De ezt kijelentem a történelem mióta domináns faj lettünk ezen a bolygón, nekünk emberi lényeknek sosem volt még ekkora hatalmunk saját testünk fölött, mint most. Olyankor közöbben állunk, melynek legyőzhető biológiai zsarnoksága valakinek, aki vakon született, aki valamilyen tragédia megfosztott a lábaitól, aki régen halott, de már nem képes rá, hogy reményt adunk neki. A természet már nincs fölényben.
információ, amit nem tudtunk meg. Ez mi volt? Szélgé, hallott, meg akarják nyírbálni a szabadságainkat. Mi a francét? Ezt csak akkor szokták csinálni a cégek, ha amikor a csőd szélén áll. Egy-két üzenettől számítani, ennyi megújítás nincs. 3670 kell, hogy a következő. Ez nem volt fel? Tizenöt, 10-15. Access granted. Akkor is olyan üzenetek voltak. Sincs új. Erről muszáj beszélned Daviddel. Új labor terület kész borzalom. Nem tudom milyen alkut kötött a véleti díjra, de esküszöm, épület fenntartás itt le se szarják. A griba berendezés folyton bedöglik, mintha nem is tudná, hogy kell megjavítani. Még mindig nem javították meg a hátsó ajtózárját, pedig már vagy 2 hete kérjük. Akárhányszor valaki csak hozzájár a kilincshez, meg beindul a riasztó. Mégis, hogy a csodába gondoljunk? Mégis, hogy a csodába gondoljunk így? Tenned kell valamit, Heather. Nem csoda, hogy alig bírjuk célnával. Találd meg a hozzád élő szemét. 1 hónap áraért most 2 ingyen adunk.
több mint 65% megtakarítás. Korlátlan hozzáférés, használt késő éveszhez életre szóló szerelem előnyeit regisztrál most az alfa ajánlat 7 nap múlva lejár. Mindjárt forduljak vissza, mert nem ide. Van egy jó és rossz hírem, nem úgy fest, a neoprozin lopások talán megszűntek, de Eidos sírva jött ki hozzám ma este. Úgy tűnik azért, mert a Jeremiah mindenki előtt megvádolta, hogy ő az irodai szarka. A reputációjának helyreállítását követeli. Tudom, hogy neked most sokkal fontosabb dolgok miért kell aggódnod, de még mindig meg tudnád kérni valamelyik biztonsági srác, hogy kukkancson be Heather irodájába, és kutassa át. Azt mondja csak, hogy bizonyítson be, hogy nem lopott senkitől. Az irodája 35-ös belépőpó 3167. Köszi. Jensen, igaz, hogy valaki betölt az irodánkba és lopkod, mert ha igen, akkor megnézzéte munkámat. Tudja, hogy a Vinkus igyekszik minél több szennyest előásni rólunk, ugye? És ha elégedetten alkalmazott rosszat fecseg ki a rossz kocsmába, így elég nehéz kordánba tartani a rossz sajtóvízhangot. Nem tudná a dolog végére járni el. Hát most azért van benne, mert benyitottam az irodákba. Jensen, mit ha zavargások nem lennének ebben mindenféle pletykákat is hallok, hogy holminkat lopnak az irodán, illetve családi estékkel, amiről Mr. Sari bizonygatja így. Engem kérdez Hedős, és Nitter alódas odaállt mögém, mikor éppen az ajtóm kódra ütöttem be, és esküszöm, hogy figyelte, ahogy csinálom. És az, hogy 1, 0, 1, 2, 3 nem olyan nehéz megjegyezni. Azt mondta, hogy csak kíváncsi volt, szeretek elbeszélgetni a zavargásokról, persze. Körmére nézd, öregem. A lopásoknak nekem volt benne a közem, mert én fosztogattam. De mindegy.
Itt nincs videó. Kettő is volt. Az képest elég egyszerű mentem be az ajtó. Képes, hogy be vagyunk rúgva. Ez ki van szedve. Boss said we're heading back to Hengsha? Pritchard tracks Shevchenko's GPL signal. If he's alive, there's a chance the rest of them are too. That's a pretty big leap, Jensen. We've been making big leaps for a while now. Whatever you say. You ready to get going? No time like the present. Let's get going. Then hop in. Bad news, Spy Boy. Spy Boy? Hengsha Traffic Control just revoked our clearance. We're being rerouted to another part of the city. I don't like that. I suppose you can't just ignore them. Yeah, right. Chinese government. I've got to comply. Bravo Echo Echo 008, proceeding to designated coordinates. What the hell? We've got a sandlock on our tail. Jensen, all systems are down. Hang on, we're going in hard. Jump, Jensen! Malik, we've got company. I know, but the bird took some damage. Gonna need to patch it up before I can go. I'll stay and cover you. Negative! You need to get away from here and find Dr. Savchenko. I'll be fine. You'll be a sitting duck. Maybe, maybe not. But this is your best chance to slip by them unnoticed, and you know it. So get out of here, Jensen. Menekül az építésre Malik és én Hengshába repültünk, hogy megkeressük az egyik eltűnt utas, mikor a kínai hatóságok belekényszerítettek minket a Beltower kelepcéjébe.
Malik nem tud elmenekülni, még nem jutottam el, de ha itt maradok, megvédhet. Hogy megvédjem, talán kijutok ki ebbe. De nehogy ferezzék be búj. Malik, we've got company. I know, but the bird took some damage. Gonna need to patch it up before I can go. I'll stay and cover you. Negative! You need to get away from here and find Dr. Savchenko. I'll be fine. You'll be a sitting duck. Maybe, maybe not. But this is your best chance to slip by them unnoticed, and you know it. So get out of here, Jensen. Malik, you hurt? Just a scratch, spy boy. But I think you're on your own now. Farida. Give them hell for me. Activate self-destruct sequence. Sniper. Hol van a feje? Ő nem akar meghalni.
energia, hogy hol a szempontból. Proegeni bőrön. Teljesen feltöltött 3 energiát szedáltak tőle este tárolmatai. Ez egyet, ez pedig 2 tölt vissza, ez pedig 3. Alsó hangsávban vagyunk. Várjál, mert nem a gázgránátot akarom én. Az volt nála? Azt hittem, egy EMP gránát van. Micsodához is kéne, nekünk lehet így. Hol is volt fegyverkes? A hotelben. Melik és én Enixában repültünk, hogy megkeressük az eltűnt tudós, mikor a kínai hatásra jön. Malik nem tud elmenekülni, még nem jutott, ha itt maradok, megvédjem, talán kijutok.
De gyorsan megy ez a lift. Jensen, I've been monitoring comm activity around Hengsha. Bell Tower's looking for you. Hard. Bastards ambushed us, Pritchard. Malik didn't make it. Oh God. I know you might want to get even. But if they see you, if they recognize you, it might be better to stay out of their way. Keresd meg Vasily Szevchenko. Baszki! A gate nyomta meg az automat gránát, dobásra van. Na most elpocsékoltam azt a gázgránát. Hát igen, mert... Vaj van a... Mi volt ez? A klinikához közel vagyunk, akkor itt van valahol a lépcső, amin fel tudunk menni. Abba az irányban van? Igen. Jensen? Jensen, the World Health Organization is advising all augmented patients to check in with Lim. There's a problem with biochip technology. The glitches I've been experiencing. We've all had them. So far, I can't determine why. You heading to a clinic? I'm running a few more tests. But since I can't exactly run them on you, and we don't know when you'll be back, you might not want to wait. Up to you. Szerezz egy új biochipet az elmig. Have been flooding in from around the globe. 让我们进去. Elizabeth Duclair, spokeswoman for the WHO, confirmed that the cause of these disruptions has been linked to a major malfunction in the multi-channel peripheral nerve biochip. A device
Excuse me, Mr. Jensen? Mindjárt jövök, Dr. Wing. You here for recall? There is problem with the peripheral nerve interface. We fixed with upgraded chip. You want it, yes? Yeah, name's Jensen. I will tell surgery. Sir? You buy something else? Could I borrow a minute of your time? Na. Ennyit lehet venni? Excuse me, Kettőt. Mr. Jensen? I'm ready. Mi a garancia? I am not mistaken. You are Mr. Jensen, right? That depends. Who's asking? I am sorry, Mr. Jensen. I am being impolite. My name is Wing Hui. I am a doctor here. I can see that. What I really meant to ask is, how do you know who I am? Yes, of course. Excuse me, for I am a bit nervous. Bell Tower agents were here a while ago, looking for a man who fits your description. When I heard what they were saying of you, it occurred to me that you might be exactly the person I need. Need for what, exactly? Tread carefully, Doc, because I'm about one step away from losing my patience here. No, please, you misunderstand. I only wish to talk to you about something. And it is not an easy subject to discuss, as it is a rather sensitive matter. Truly, Mr. Jensen, I would never force anyone to do something against their will. On that, you have my word. Glad to hear it. So what's this all about then? I'm afraid I won't be able to go into very much details. Not before I know you are really willing to help. But I need someone to help me to stop a very dangerous augmented soldier, and possibly his squad mates. If everything Bell Tower said of you is true, then you would seem the good fit for this job. Fine, I'll do it. Just tell me more. Thank you. Now please, understand that I am to give you sensitive information on multiple parties. I understand, Doc. You can count on my discretion. I appreciate it, Mr. Jensen. Obviously, you are familiar with Bell Tower and the role they have in this city. What you may not be familiar with, however, is the fact that sometimes they contract limb doctors like myself to work in private clinics on special projects. What kind of special projects? What you Americans call black operations. Bell Tower selects some of their best soldiers and make them to be super augmented with experimental, top-secret hardware. Not to sound too jaded, Doc, but none of that comes as a big surprise. Stuff like that's been going on for years. Yes. Your government and mine have both been guilty of this practice, I am sure. But Bell Tower is not a government. They are a private corporation. A private army on sale to the highest bidder. Is this about stopping Bell Tower, then? Because as much as I might hate them right now, I'm only one man. No. It is not all of Bell Tower I need help with. It is just one of their covert operatives, a man named Michael Zelazny. He was implanted with experimental hardware, and to an extent that is way beyond legal regulations. I am ashamed to say I have operated on him myself, and he has been used in countless secret operations for the Chinese and others. Sounds like the type of man you don't want to see going out of control. Precisely. Yet, about a month ago, I have heard rumors that Mr. Zelazny and part of his unit had gone rogue. And 2 weeks later, a city official was killed in a perfectly staged operation.
I am certain it was them. And then, a few days ago, Mr. Zelazny contacted me himself. He needed urgent help with one of his squad mates' augmentations. I take it you said you would help. They sent me to the back store of a meat shop near Pandang Road, in the Yutzao district. There, I performed emergency repairs on one of the agent's augs, a servo replacement. I believe this back store is their hideout, Mr. Jensen. You must go there and make Mr. Zelazny hear reason. I'll do what I can. I am sure you are up to the task. Mr. Zelazny is a soldier, not a maniac. Your unique situation will no doubt resonate with him. And if things do turn sour and he must be terminated, I think you are quite a good candidate to get it done. Or at least survive. So? You have found Zelazny? I cannot stress enough the importance of this task, Mr. Jensen. What more can you tell me about this operative, Zelazny? He is American. His father was a Polish immigrant. His files portray him as highly intelligent, calm, and a fine strategist. He is also a religious man. He joined the army when he was 18. Ever since, he has excelled in almost every aspect of his military service. That is why he was selected by Bell Tower for the Special Operatives Project. At the time, the US Army delegated some of its work in counterinsurgency to the PMC. As for the rest, you will have to learn it from him. You seem like a decent man, Dr. Wing. Why did you get involved with something like this? I always act according to my ethics, Mr. Jensen. I love my country. I respect its history, its government, its traditions. Bell Tower is under contract with Heng Sha, so I thought I was doing the honorable thing by being loyal. It is not easy to accept that one's beliefs might have been a fraud. So what exactly am I supposed to do? You should go to Mr. Zelazny's hideout, the back store of the meat shop in the residential district. I can send the coordinates to your Wayfinder augmentation. Once you get there, try to convince him and his men to turn themselves in. If that fails, I'm afraid you might have to put them out of service permanently, for everyone's safety. Okay, that's it for now, Doc. Hát, szóval beszéljek velük, de ha nem tárgyaló képesek, akkor végezzek velük. Látom az itt. Funkció jelzi, milyen távolságig hallható használó tette szól. Akkor felvettünk egy mellékküldetést. Talio elf. Keresd meg a hentes üzletet, ahol Zelazny rejtőzik. Dr. Wayne-nek, egy orvosnak, Hengsai LMB klinikám segítségre van szükség egy veszélyes beltávoli megállításához. A katona neve Michael Zelazny. Jelek szerint egy hentes üzletet használ egy rejtekhelyt. Az üzlet Yunzao kerületében van, Pendengiro kezelében. Returning to tonight's biggest story, the World Health Organization today issued an unprecedented recall on augmented
Valaki meglátott. That is far enough. Get back. You shouldn't be here. Get moving. Last warning. Leave or I shoot. That is far enough. Get back. Ez a másik negyedbe kell nekem átmenni. Issued an unprecedented recall on augmentation technology. 没错， For days, 我要求做手术。 and electrostatic disturbances have been flooding in from around 没错，我要求做手术。 confirms that the cause of these Az pont, hogy ahol el akarnék menni, ott baszkuráltatsz. Last warning. Leave or I shoot. Come on, show your face. Get out here. No way he got away. I know you're here. Persze, hogy nem lövi át. A device which transmits neural impulses directly to inorganic tissue. It's urging people to visit their local limb clinics immediately to have the faulty chips replaced. Run! It's so intense you can't escape it. So, my apology if the standard links for the guy. Pajti. Raktároz. A kód 6830, de miután bejutottál magad vagy, fogalmam sincs, hogy a széfet hogyan lehet kinyitni. Az polei dolga.
Mr. Jensen, Hugh Darrow here. Please forgive this intrusion, but David assured me of your cooperation and discretion. I find myself in need of some assistance. I'm listening. A contact of mine, Meng Yao, is in Hengsha, waiting to fill you in. I'll upload her coordinates now. Találkoz Hugo Darrow kapcsolatával. Az mellékküldetés. A médiumban sikott Darrownak a segítségével szüksége valamihez, de nem adott részt. Azt mondja, azokat megkapom, ha megtalálom magunkat egy munkatársát, Meng Yao-t. A Jugment út fölött vár rám Yunzhao köréletében, talán érdemes utána nézni. 有些事情很不对劲。你为什么这么说？你难道没发现，所有钟楼平时出现在执勤岗位上的警卫都不见了吗？而且这一下午，我一个收割者都没见到。我听到留言说童的儿子失踪了，固执钟楼和山河会的联盟中又开始瓦解了。 De én... Hát akkor a másik negyedben van. Hol is vagyok? Yunzhao kerületben van. De akkor itt van, de... Akkor valami nem stimmel, pedig valami... Na, megvan a hentes üzlet. Keresi jelenlegi tartózkodási helyére. Ez jelennyi úgy érzi, hogy ez a hely többé nem biztos, azt tervező, hogy lejjebb költöznek. Hallottam néhány csapattagot egy biztos helyről beszélni a csatornákban. A helyzet egyre feszült, attól félek, hogy gyanakszanak rám. Rajta kaptam az egyiket az utcaink közt turkálva. Mikor tudok már lépni és elintézni a fickókat, ki kell mindezek innen. Most hol van vajon a csatorna lejáró?
bolt hátsó részében a zsebtiszt kell bekelni. Játszottam a kínai pályán, de már nem emlékszem, hogy hol lehet a csatorna bejárás. Ebben a negyedben mi van érdekes már? Best in town. Hát annyira nekem nem kell. Sorozatűz, célkereső, robbanó lövedék, na de hát ez kellene, csak nem tudom melyikhez van. Becsapod a golyók, felrobbanak néhány méretes körben, ezzel a felszerelt fegyverlövedék becsapod, felrobbannak és kis sugárba másodlagos. Kezemből a páncélvét, beleértve a páncél. A pisztoly hozja. Na jó. Kompatőrvis gép, karabé és automatabé. Tűrőre. Célkötet jelző, tűrőveréket, cél eltalálása az ívet írna. Be is kikapcsolás, tartsd lenyomva az interakció gombot. Ez a söröjtős puskám. Bye bye. I see you soon. Nem mondod, hogy nincs az, hogy kombinál?
Na várja. What? You will die! Jó, de egyszer ennyi eljönnek belőle, jó, hogy nem bírok velük. I come to save. Where are you? Baszol felfele élelni, szopatol, bazd meg. Nem híre lett gyorsabban. Érdekes, hogy mit tudom, jól.
Egy heggesztő maszk van rajta. És hol van a csúzli? Te. De örülök neki, hogy bazd nem mutatod. Ez, hogy itt vagyok, de azt nem látom, hogy nézkedtél.
Let's hope he's as good as they say. Mr. Jensen, right? Thank you for your time. I am Montreal, an associate of Mr. Darrow's. I'm in charge of one of his divisions here in Hengsha. You come highly recommended. Really? Your boss described you as a most precious asset. Apparently, you are very efficient and always get the job done. We could definitely use a man like you for this operation. Let's hope his confidence is well placed then. Oh, I'm sure it is. Mr. Darrow doesn't trust just anyone. We need you to help us stop a group of terrorists who are threatening the Panchaea project. It is not an easy task. Are you sure you are up to it? Okay, I'll help out. Excellent. Here's the situation. It has come to our attention that these terrorists possess highly classified proprietary information about Panchaea. We've been able to convince them to sell it to one of our agents, a man named Lo Fei. The meeting is supposed to take place near the Alice Garden pods in the Daigong district. And you want me to crash this meeting? Actually, there will not be a meeting. We are sending you alone to ensure Mr. Fei's safety. The terrorists will not be expecting that, and will have the information with them on a data chip. You have to neutralize all of the sellers and retrieve the chip so you can bring it to me. I don't get it. If Fei set up the meeting, why risk sending me in his stead? Why doesn't he or even some of your other agents drop in on the sellers and take the chip? Because Mr. Darrow wants an absolute guarantee that there will be no casualties. We will not play by their rules. We want them arrested and questioned, then properly prosecuted and sentenced. This will require stealth and efficiency. That's why a man with your particular skills will be indispensable. Anything else I need to know? The sellers are expecting Mr. Fei and Mr. Fei alone. If they spot you, they will shoot on sight. Need I point out this might make your job a lot harder? Story of my life. Darrow munkatársa mindjárt azt állítja, hogy a terroristák loptak el valamilyen szigorúan bizalmas jogvédett információt az sarki Panchaea létesítményel kapcsolatban. Ma tervezi eladni az információ, mindjárt azt akarja, zavarja meg a találkozót és szerezzen vissza az adott csippet. Ehhez mi hamarabb a lányom kerületbe kell mennem az által adott koordinátákra. Nem volt korábban egy feljáró? You must get that chip back, Mr. Jensen. You've been working for Darrow a long time. How do you like it? Working for a powerful man ensures I am trusted with crucial tasks and involved in world-shaping events. It's quite exhilarating. You, of all people, should understand this. Any idea who these sellers are? Nothing substantial. We have a hunch they might be linked to Taiyong Medical, but the data chip will allow us to know for sure. How's that? All of our data chips are encoded with unique IDs and binary signature recognition. This means we'll be able to know exactly where it came from and where it went. What kind of information are we talking about here? What could people be so eager to sell? I am not at liberty to say. Can you give me a quick recap of what I have to do?
You must go to the Alice Garden pods in the Daigong district and intercept men who are waiting to sell classified information to a buyer. You will have to incapacitate all of them and retrieve the chip. Remember, no kills. Then bring the chip back to me. The sellers will shoot on sight, so be careful in your approach. I think we're done for now. Menjek el, de nem ölhetek. Holottak majd lőni fognak rá, mint a nem tudom mert. Ugye 22-es csapdája. És a másikben mi volt a... Halott katonánál volt hadseregfőben, hogy... Azon. Access granted. Bármit mondani, tehát ha egyes szintű védelemmel van, akkor nem dolog nem lehet. A Humboldt vajon az a... Hentes bolt. Most az S3-as vagy melyiket? Az a másik.
Követők hallottam. You want to try that again in English, Sergeant Wall? My apologies, sir. But I wasn't aware we had to speak English on duty. Bell Tower is an English outfit, and that's how I want to come down here to see it. We gotta let know who's running this place. Yeah. We don't want these street rats coming out to talk to us whenever they want. Besides, I got people up. Business. Back off. Come out! This is Van Tower business. Back off. This is your last warning. No. De hogy nem mutatod ott a csatorna. Most vagy megkerülöm a csomó pontot, vagy nem. And that's why we have to create a covert host site for
every new stream and then shut it down immediately once the Én most a micsodában vagyok. A hotelbe. My techie Steve in a sweaty, clammy, claustrophobic van, tossing digipads out in the trash left and right in order to bring you this show via satellite. But I'm good with it. I'm good with it because I understand the reality of living in a sweaty state. You can bet they'll just try to shut us down, but I won't stop, followers. I will not stop until there is a full-scale revolt in progress. Do you hear what I'm saying, people? Hát kérett. Ezen a csomóponton akartam itt átjutni, aztán nem. Csak nem erre elmegyek körül. Back away, sir. This is none of your business. Come out! 感兴趣吗？特技。Back away, sir. This is none of your business. Come out! This is Bell Tower. Hey, I know Back you. off. You're the one Bell Tower is looking for. I seen your picture. You got the wrong guy. What's it worth to you for me to think so? Be a simple thing for me to yell out. Maybe a few credits to keep my mouth shut, huh? I'm not giving you anything. And Bell Tower's not gonna thank you for turning in the wrong guy. In fact, they might take you in. I don't think so. You're him. And you had your chance. Over here, the American. Don't move! I'll kill you! You'll pay for this! I'm going to Nem az meg, hirtelen azt de hogy itt nincs ilyen kibaszott fedezék, ahol oda tudjak állni. Nem mond már ennyire vakok, hogy nem látják, itt vagyok. Someone there? Stop right there! Jó, át lehet lőni, csak idejbe telik. De hogy minden egyes sarkon ott vigyorogtok, hogy nem, hogy lehet elmenni normális. Hol vagyok pontos?
So I imagine Versalag's gotta have an opinion on things. Back away, sir. 进去吗？ This is none of your 特 business. 价。 Last warning, sir. Move away. Let's check it out. Back it now. Gonna get you, bastard. Please, don't kill me. How did that start? Someone should get the police. How did that start? Tehát maga tenni a terroristák. Elítom találkozót, Mihály szerint erről azt akarja, a terroristák maradjanak
Úgy az adat visszaszerzésére egy kikerülni őket. Vissza kell. Ma'am, have you seen a heavily augmented white male tonight? Most likely wearing a long coat and dark glasses. No. What is this all about? This man is extremely dangerous. If you do see him, don't approach him. Just warn the nearest bell tower officer you can find. We'll handle it from there. I'll be sure to do that. What is it he's supposed to have done? That is none of your concern. Move along. Nem mi történt, a főnök asszonyodokat megbaszkulált. Back away, sir. You shouldn't be here. Get moving. That is far enough. Get back. De abban akkor mindegyik erre nézni, de sokkolom bazd. Van 12 darab nálam. It's a 开枪的声音。I have you.
Na. Nálad van a cucc. Visszaszerettem oda a tispet, a terroristák pedig még öntudatlan. Itt az ideje jelentkezni Miaónak. Következő 4715-ig kezd. She is urging people to visit a local limb clinic immediately to have the faulty chips replaced. Inside sources tell me that augmentation drives. Take it hard.
Világméretű biochip visszahívás rendelte az egészségvilágszervezet világcsip. Világméretű visszahívását rendelte, sürgetve a mánikusan feljavítottakat, azonnal keressék fel a helyi LMB klinikáikat kivizsgálásra. A visszajött számtalan kisebb tünető potenciális halálos megbásodigig terjedő rendellenesség is. Elektrosztikozavarról szóló jelentés indokolja. Beültetett csipek rendszerszerű hibája miatt fennáll a veszély, hogy az eszköz többé nem közvetít az idei impulzusokat a szervetlen szöveteknek. A reagálású az augmentáció óriás jó medikál fokozza az új hibamentes biocsöppek kibocsátását. Részese akarunk lenni a megoldásnak. Annyi emberen akarunk segíteni, amennyi csak lehet, mondta az IOU elnök vezérigazgató. Bár az augmentáció támogatói szerint ez csak apró visszaesés, a kritikusok egybehangosan állítják, hogy az eset bizonyítja, hogy a feljavítás olyan probléma, ami mostanra kicsúszott a kezünkből. Terrorista szabadlábban az alsónak. Hasonlóan esetben eltorulnak a hatóságok egy terroristánk után kutatnak, és nem kijátszotta őket, úgy vélik, hogy gyanúsított a hágsó bűnöző ebben rendezett azon fekete piaci szereplők között, akiknek gyaníthatóan köze van a közelmúltbeli emberrablás sorozathoz. Nem tudom, hova mászkálod. Most megint egy...
Elvesződök itt meg. Mit is eljöttem ide? You must get that chip back, Mr. Jensen. I got the chip. The sellers are out cold. Excellent work. Seems Mr. Darrow was right to trust you. We will send people to take care of the terrorists. Could I see the chip? How about you tell me what's on it first? Blackmail, Mr. Jensen? Don't waste your time. I won't tell you anything. Besides, there are stones better left unturned. Might as well just give me the chip and leave it at that. Nem lehet vele aggódozni. Alright, take it. Trust me, it's better like this anyway. You've done a great job. I thank you on Mr. Darrow's behalf. Even though this was a favor for Mr. Darrow, he believes you should be duly rewarded. Here is a payment in credits. I'm sure Mr. Darrow will wish to congratulate you himself. Expect to hear from him soon. Kiszóltad a szemem egy ezressel. Még 3700 kell. De olvastam, mint mégse akartad bármi jobban. It seems David has a flair for choosing his people, Mr. Jensen. You have done me a great service today. Glad I could help. I just wish I knew what this was all about. You never know, Mr. Jensen. One day, you just might. Hol is volt? Ja, itt.世界卫生组织发布了召回公告，你去人诊所了吗？ Igen, már túl vagyunk rajta. 我很高兴，我从来没用过那些该死的东西。哦，不好意思，现在不应该说这些话。我很高兴，我从来没用过那些该死的东西。 De most ez bugos, vagy most mi? Elolvastam a beírást. De nem.
De itt van az üzenet, de itt azt írja, hogy Zserenenszki ki érzi, hogy ez a hely többé nem biztonságos, aztán lejjebb költözik. Hallottam néhány csapattagot egy biztos helyről beszélni a csatornákból. A helyzet az, hogy a feszültek a félek gyanakszanak rám. Rajta kaptam az egyiket a cuccaim közt turkálva. Mikor tudok már lelépni és elintézni a fickókat, ki kell vinnem innen. Most azt írja egy csatornába, de már hányszor voltam lenni, de mégse. Itt azt elolvastam né, a zseb... Hogy bagos a küldetés, vagy mi? You're in the wrong part of town, Lao Lai. Go back. Ez a fő küldetéshez visz. Lent vagyok a csatornában, de mégsem találtam semmit. De most, hogy lejövök ide, már rögtön eltünteted a térkép jelölést. Ezt nem jelzed nekem térképes. Ezt a rajzot.
Ez a félküldetés fele visz. Ez nem a mellékküldetés. Tehát néztem, nem értem, a másik körzetben lévők micsodában. Itt nem tudok menni, mert azt mondja, hogy le van zárva. Warning! Next, we take your busy odds! Mindig ebben a lavájjal jön nekem, mint a mexikók, mikor azt mondják az amerikaiakra, hogy gringo. You're in the wrong part of town, Lawad. Go back. Ha esetleg van ebben a negyedben még valahol egy másik csatorna. Itt voltam ezen itt tolni. Na jó, akkor átmenjünk a másikot, ott megnézzük a babár. Ezt a részét nem. Akkor itt is voltam. Everything you want, right here.
De vagy mondjuk befürödtem, mert ezt nem tudom semmi. Bye bye. I see you soon. Nem tudom kombinálni semmivel. Everything you want, right here. Két patron, kompatibilis, illetve sörétes puskához kösz, ez nekünk nem kell, ezt nem használunk. Ez a micsodához, a pisztolyhoz, páncéltörő. Hát ez mondjuk... Bye bye. I see you soon. Oldalra kell eljutni. Stop hiding! De most épp adtak, hogy most én fel akarom törni. Itt van egy, ezen a negyedben is van pincere. Ja. Csak ahhoz nekünk. Innen el kéne jutni legalább odáig. Az a lépcső az elvileg ide levisz.
shouldn't be here. Get moving. You shouldn't be here. Get moving. Etsintä. Fel akarok menni, nem felfele. Csak mit itt bejár. Jöttem le. Aha, először. Várjál, mert még zöldön világít elvileg haverok. Send you? If you're talking about your former buddies at Bell Tower, the answer is no. Wait a minute. You're Jensen, right? I heard that some of my former buddies have been looking for you. Could be. What's it to you? When a stranger sojourns with you in your land, you shall not do him wrong. You've dropped the merc gig to become a man of the cloth? Hardly. I just have an interest in theology. And I love quoting the book. Everything in it is so evocative. Now, tell me, are you here to stop me? That I am. Then perhaps you should reconsider. There are many of us, and only one of you. At this moment, my men and I have no quarrel with you. So you don't have to die for a war that isn't yours. I said I was here to stomp you, not fight you. A friend of yours sent me to convince you to turn yourself in. Let me guess. Dr. Wing, right? He's a good man. And I know he's only trying to do what he thinks is right. But he doesn't quite grasp the whole picture here. Then why don't you enlighten me? Start by explaining why you went rogue. When an average man decides he no longer shares his employer's views and opts to leave, we say he's handing in his resignation. When men like us do the same, it's called going rogue. You can't quit a job like ours, Jensen. You know that. Yeah, okay, I can relate. But you still haven't answered my question. And what do you mean when you say you no longer share your employer's view? Back in the US, when I first got into the army, I did it because I wanted to serve my country. I believed in its values. I believed in its government. Back then, I believed that by serving my government, I was serving the people it was supposed to protect. Nice sentiment. But you don't work for the US anymore, you work for Bell Tower. Times change, Jensen. You know the story. Capitalism's final encroachment on one of the most lucrative industries in the history of mankind. War got privatized.
The US military offloaded its special operations to PMCs like Blue Water Global and Bell Tower. I believe that as long as they were working for the government, they were serving the same cause. So when they offered me the chance to work on major operations at twice the pay grade, I made my jump. Why don't we just skip to when things went sour? Bell Tower outfitted us with top-notch augmentations. The kind of stuff civilians never hear about. Gave us a massive edge over the enemy. Later, seeing as my unit was one of the most successful ones, they selected us for a special program. Top secret, experimental tech. Told us we would get to work on critical black ops for the US government. But there was a price to pay. Go on. We had to be implanted with a neural hub that manipulates memory centers in the brain. Basically controlling what you can and cannot remember. And you agreed to this? Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. The augmentation was supposed to keep us safe, make sure we'd never remember details if we fell behind enemy lines. That was the main function. The second one, the one they didn't tell us about, was to lower our inhibitions. Make us more receptive to orders we'd likely disobey. Bell Tower turned us into the perfect mercs. If you were so perfect, and the hub made you so perfect, how did it fail? How come they didn't outfit the whole agency? I told you the tech was experimental. After a couple of ops, I started experiencing memory shifts, remembering bits and fragments of past operations. Slowly, I realized some of these operations couldn't logically have been orchestrated by the government. I was asked to do highly questionable things, even by professional standards. Aren't we all? Not like this, Jensen. Our services have been sold to corrupt officials in the American and Chinese governments. A combination of lies and use of the neural aug made sure we complied. We were working for a shadow government. Individuals corrupted by a quest for personal power. So how'd you get out of it? I confronted the project director. He quoted Apocalypse Now. You have to have men who are moral, and at the same time who are able to utilize their primordial instincts to kill without feeling. I forced him to disconnect the hub, for me and my squad mates here. And then I killed him. I went through his files and contacts. I know who these corrupt men are now. They've turned us into killing machines, and now they'll get to experience their experiment firsthand. Listen, I have no doubt these men deserve to die. But you can't simply pass judgment on people. Nothing gives you that right. You have to turn yourself in. Play this by the book. I'm afraid that's impossible. These men I killed, and these men I'm going to kill, they have names, families. Their deaths shouldn't be erased from my memory by some electronic software. They should haunt me, taunt me, until I finally meet our Lord and pay for my sins. But the men behind this, they deserve to die. And I think there's poetry in the fact that they engineered their own demise. Nem úszom, meg látszik. Vagy abba. Hát lehet az elején kellett volna aktiválni. Then it looks like you leave me no choice. Let's get this over with. Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed. Take him out! Hostile on you now!
Bár ha nem lett volna az átszázás képesség megszerezve, nem engedtettem volna. Lehet, meg lehetett volna győzni, de... Hopp. De hogy voltam ott járva a kifejlesztő, hogy vissza kelljen elvileg neki töltenie, de mégse tölti, csak egy síkot mindig vissza. Mindig csak az elsőt tölti vissza, többit megbaszik. Dr. Wing az elemi kirinken várja, hogy megtudja, mi történt Zselenyivel. Szerintem nem kéne megváratnom az egy ideges embert. Nem lehetett. Lehet az elejébe kellett aktiválni nekünk. Akkor meg lehetett volna győzni. Bár a szándékát megértem, miért akarta megölni a... Csak a módszernek. Transmits neural impulses directly to inner 让我们进去。 He's urging people to visit their local limb clinics immediately to have the faulty. Előtte. You need Praxis software? Neural protein? Something else? Look at computer. Hát nem tudok venni, úgyhogy... Okay, bye now. Praxist. So? You have found Zelazny? I cannot stress enough the importance of this task, Mr. Jensen. I found him. Really, Mr. Jensen? You have been able to make him understand reason? Will he turn himself in? Unfortunately, no. I had to take him and his teammates down. It is a sad conclusion, but one that does not come as a surprise. I still believe you did a good thing, Mr. Jensen. Here is a Praxis kit. It's all I have. Na. Na, mit kéne nekünk köztet? Kimegy egy tartós katona is. Hát az 5 színék azok már max 10.
ez ugye. Az azzal lenne, hogyha magasból érkezünk el, hogy kevésbé fájdalmas, ha megfelelő időben nyúl. Ez is energiát fogyaszt, hogy a falakon lássuk át. Csak a fél feladat van, de... Returning to tonight's biggest story. A metrózunk egy kicsit. Mennyit gyacskát visz automatikusan a másik körzetbe. De már hogy kipucoltak ott a csatornát, azt ott néztem nagyon. Hol is van? Itt van elvileg a csatorna lejár, ami ide be tudnék menni. How can the Chinese government let Bell Tower get away with this? They're targeting foreigners as if we were criminals or worse. No need to ask who controls policy in Hengsha. It's obvious that whoever is giving Bell Tower their orders is running the show. No need to ask who controls policy in Hengsha. It's obvious that whoever is giving Bell Tower their orders is running the show. Itt már kitakarítottam annyira, hogy... Az arató. Itt volt valahol egy ajtó. Ott biztos van egy ember.
Ja, micsoda van tévedtük. Since when have corporations acted accountable for their mistakes? We're talking about billions of chips. Automata pisztoly volt nála. Van még valaki? Ja, csak ja, ott ilyen nyomva tartanám az zebetűt, akkor átváltanom a tűzlövedékre, vagy mi. Nem tudtam, hogy van egy a fal mögött. Bár a... micsoda, az jelzünk. De... Már el is intéztem, Tao. Az új zár fel van szerelve, a kódja 7920. Tesó, megjött már az új zár a széfhez. Minél előbb felszerelik, annál jobb. Nem akarom, hogy valami mocsok kisétáljon a nyugdíjunkkal. Tao. De most elhoztátok Malik holttestét? Én azt hittem bent égett helikopterbe. Vagyis az egy vitó volt. Itt többen vannak egy kubaszban.
meg egy géppuskával szaladgál. Baszki, már lényeg élet. Nekem is van, de nem használom, csak nagyobb célpontra találgatunk itt. Ez egy heggesztés és akkor van a fej. Ez mi a tök golyó állok? A heggesztőim az. Back again to Detroit, where a handful of people were taken into custody this evening, following yet another pre-occupation demonstration. This time, patients attempting to access the 2nd Avenue limb found their route blocked by supporters of the Uram, az új számítógép jelszava miért eresd? Felhasználva a tétonk. Színjük. Itt messze vagytok. Ez egy fogda. Hát ott van egy, ami érdekes cucc lenne. Nyomjunk egy spametre. Csökkentsük. Access granted. Sebzés felett. Gépisten szinkronitás egyháza. Kiáltványunk eltűnitte valaha fajunk sorsáról? Semmihez se hasonlíthatók korban élünk.
Olyanban, amikor az ember túléphet a testzsarnokságán és új holnap részesévé válhat. Hiszik, hogy az emberiségnek elrendeltetett a sorsa. Van egy jövő, melyben az emberi instrumentális, csiszolatlan húsvér alakunkon túlmutató formába fejlődik. Az evolúció következő foka közel van az ember és gép egyesülése. Egy szintézis, mely magasztosabb, mint az emberi szervezet világra jövetele. Ez a szingularitás az Isten a gépben. Számos kultúra a közeljövőben jövőre jósolja az emberiség végét, a végső Armageddont, mely véget vet a világnak, de mi nem értünk egyet. Mi ismerjük az ember jövőjét, csatlakozz hozzánk. Lásd meg fajunk előtt kitáruló ösvényt. Emelj kell felül a hús és vér korlátain, fogadd be a szingularitást. Fegyversebzést. Ez egy jó puska, marak lőfegyver és pisztoly puska, lőfegyver. Ezekkel lehet kombinálni. Ezt úgyis eladjuk, ez nekünk nem kell. Most így javítottam ezt rajta. Bár hogyha nincs kavredek van, meg hátulról, hogyha mondjuk megvan az hosszú. Back again to Detroit, where a handful of people were taken into custody this evening, following yet another Kettő van biztos, de... Van meg egy gránát. Nem tudom miért van az alkoholt iszol benne, az nem. Az növeli az életerét. Érdekes. This is Eliza Kassan, reporting to you live from Picus.
Back again to Detroit, where a handful of people were taken into Van másik tévé is bekapcsoló. following yet another anti-augmentation demonstration. This time, patients attempting to access the 2nd Avenue Airport found their route blocked by supporters of the Humanity Front movement. Earlier released, but police decided to shut down the legal rally prematurely and closed the Nem Broadview tunnel. kapcsoltam ki a tévét. Perhaps they feared what might happen once the hostage situation at Seraph Industries resolved. Csak keresgélek, hogy valami tárgyban nem használhatom, mert arra kell menni egyébként. Nem megkaptuk a kódját. Na, minek növelni? Pisztolyt nem engedett kombinálni vele. Elvileg több része lesz most a tárba. $30 golden books. Hát megvan a jelszó. Tegnap éjjel behoztak egy új alanyt, a testében lévő angok jobbára használhatatlanak volt, de kinyertük belőle egy szinte tökéletes állapotú átszálló készüléket. Szubdernális implant, de nem csinálhatnék belőle egy hordozhatónak remek lenne, érdekelt senk. Tisztában vagyok vele, hogy nem helyes, de némi tiszteletet kell mutatnom. Elég régóta csinálom már ezt, ismered a kockázatokat. Ami Hongkongot illeti, átnéztünk. Nézhetjük a lehetőségeket, szükség lehet valakire a műveletek felügyeletére, később még beszélünk még róla. Apám szerintem rossz ötlet volt felhasználni a legutóbbi agszállítmányt. A haszon jó, mégis olyan érzésem van, hogy az ördöggel kötünk alkut. Tudom, hogy hallani is akarsz róla, de Hongkong kezd egyre vonzóbbnak tűnni nekem. Tégy. Ja. That's far enough, Guaylo.
Rég ismerősünk? Tong. You disappoint me, Jensen. I thought we were friends. Then my hacker goes missing. Half my men end up dead. And you don't even have the manners to knock when you enter a room. A lot of bell tower heavies looking for you. And you reason I don't just turn you over. Yeah. Vasily Savchenko. Never touch the stuff. You're wearing his arm. GPL device inside it. Let me straight to you. Scavenged tech. Get you every time. Wrong woman, don't do that, you hear? Sorry to say, the man I got this from wasn't in a position to complain. Bell Tower gave us his corpse a few weeks ago. Bell Tower? Not Tai Young? Tai Young's not the one grabbing people off my streets and giving me choice args, so I close my eyes. Savchenko had 4 other scientists with him. I'm not wearing any of them. So maybe they're still alive, and maybe I help you out with this. Go on. I've got a pretty good idea where Bell Tower's been dragging people. Problem is, bastard's got my son. And he gets a bullet if I step out of line. See where I'm going with this? Where's he being held? One of my harvester boys will tell you all about it. Meet him in the sewers near the Alice Garden pods. Then, when you free my boy, come back and we talk some more. I can hardly wait. Ez mi? Oh. Lézerpuska. Szárnyakat építünk egy jobb hol. Kézzeljék el csak egy olyan jövőt, melyben a technika korlátozatlanná vált. Ebben a környezetben az emberélények nem csak külső műszaki apparátusuk használatával képesek túlépni a természet a rájuk kényszerített korlátokon, de az emberi szervezet kibernetikus eszközökkel való egyesítésével is. Képesek vagyunk szó szerint jobb embert építeni. Az élet több lehet. Egy olyan utazásnál, ahol csak az utasok... Egy olyan utazásnál, ahol csak utasok vagyunk, kiszolgáltatva a DNS-ünk, szeszélyének és egyéb tökéletlen, véletlenszerű biológiai kénye kedvének. Az élet olyan lehet, amilyennek szeretnénk. Az elménk és a testünk pedig vászon, melyre a jövőnket festhetjük. Ha akarjuk, szárnyakat építhetünk és magunk mögött hagyjuk a bölcsőt. Szárnyalásunknak csak az akaratunk és az intellektusunk szab határt. You find my boy Lao Wai. He's smart, but he's not a fighter. He's more a, how you say it, scrap. Jó. Szerintem ez majd később. Thanks, felejtett, hogy segít megtalálni, megmentem a fiát. Hogy ezt megtegyem, először találkoznom kell egy arató banditával Alice Garden Pots alatti csatornákban, a Nylon közeli kerületben.